ښکلی کیچ په زړه پورې کیچ اصغر ستانکزي غوښتل چې دغه توپ په دفاعي توګه ولوبوي څومره ښایسته څومره ښکلی د باز په څېر خپل منګولې پسې وغځولې او کیچ یې ترسره کړ افغانستان څلورم وکټ اصغر ستانکزی و چې د لاسه یې ورکړ خو ډېر په زړه پورې کیچ یې ترسره کړ د پیټر مور له لوري څخه و لکه څرنګه چې موږ د مپوفو یادونه کوله هغه خپل په لومړي اوور کې لومړۍ وکټ خپله ترلاسه کړه نو د توپ وهنې دپاره بیا هم نوی بیټسمین راغلی ده او نوی بیټسمین چې ده هغه هم ګورو چې له حشمت الله شاهدي سره به څنګه ملګرتیا کوي افغانستان نن په لوبه کې ټاس وګاټه لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه په لومړي سر کې ډېرې مهمې وکټې افغانستان د لاسه ورکړې ځکه افغانستان ته هره وکټه ارزښتناکه ده د نن په لوبه کې ځکه لومړۍ وکټه ډېره ارزښتناکه وکټه چې وه هغه د احسان جنت وه د هغې لومړۍ لوبه وه خو هغه خپله وکټه د لاسه ورکړه شهزاد محمدي چې د نن په لوبه کې که څه هم د رو او په حوصله سره لوبه ترسره کوله خو هغسې ونه شول چې د ځان سیټ کړی وی او د غټ انینګز لپاره مخکې توپونه پسې کړی وی همدغسې اصغر ستانکزی رحمت شاه چې هغه پلیر ده چې په پارټنرشپ جوړولو کې واقعا هم هغه وړتیاوې لري ښه توپ اچونه لیفټ یې کړ دغه توپ توپ وهنې لپاره کریم جنت راغلی ده کریم جنت ځوان لوبغاړی ده آل راونډر ده له توپ اچونې سره سره ښه توپ وهنه هم کوي خو د نن په لوبه کې وګورو چې کریم جنت څنګه توپ وهنه ترسره کوي ښکلی کور ډرایو د کریم جنت له لوري څخه ګورو به چې توپ بیا هم د پولې ته تر رسېدو وړاندې فیلډ یې کړ ډګر ساتونکي او 2 منډې ترلاسه شولې کریم جنت ایف جي په وړاندې باندې 160 منډې جوړې کړې وې کله چې د په 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله کې لوبه ترسره کوله د نیوزیلند په خلاف یې 45 منډې جوړې کړې وې د یو ای په وړاندې باندې کریم جنت یو ښه آل راونډر ده په 19 کلنو ځوانانو لوبډله کې ښه لوبې ترسره کړې دي د بالینګ سره سره د بیټینګ په برخه کې هم ښه بیټینګ یې ترسره کړی د نن په لوبه کې به وګورو چې کریم جنت د هغه لوبو یاد یو ځل بیا راتازه کوي او که څنګه کوي حشمت الله شاهدي
چې افغان سنګاه هم ورته ویلی سو ځکه نړیوالو مبصرینو د ده په هکله باندې ویلي دي چې دا د افغانستان سنګکاره په څیر باندې په راتلونکي وختونو کې یو دغسې لوبغاړی جوړیږي ځکه چې په وکټ باندې سټې کوي د ډېر غټې حوصلې څخه برخمن ده او په هر خواته د لوبغاړي شاټونه وهلی سي کور ډرایو آف ډرایو او آن ډرایو کې هیڅ ستونزه نه لري سټرایک روټیټ کوي او ورسره په نان سټرایک باندې چې هر لوبغاړی ورسره ولاړي ورسره لوبولی سي دا هم بیا هم د لیدونکو د غوښتنې مطابق غواړو چې په انګلیسي ژبه باندې هم کمنټري پرېږدو نو نور به د انګلیسي کمنټري ته وخت ورکړو چې انګلیسي کمنټري لیدونکي واوري last couple of years, short, and he's looked to pull that away. He's just got to the bottom edge, and straight to the man, and we're doing Sean Williams. So, 15 gone now, 44 for 4 Afghanistan. د 15 نه ډیر کاله کیږي چې طالبانو د افغانستان Two new batsmen to the crease. Karim Janat, just 3 balls he's faced. And Hashmatullah Shahidi, he's only got 10 from 16, but it's different to coming on and bowling somebody who's opened the batting, who's on 40 or 50, and is accomplished. So once again, first 3 bowlers for Zimbabwe doing a decent job for them. Graham Creamer will be hoping he can come out here and get 1 or 2 wickets as well during this middle period. Remember, he still has the services of Sean Williams, who was brilliant in that third one-day international, claiming 3 for 15, I think it was. But smart bowling from the captain. He's giving it some air and saying to the batsman, well, if you want to take it on, you go ahead and take it on. But if you lose another wicket, you're 40 for 5. And you've just put your team in a lot more trouble. So, end of a good over from Graham Creamer, his first. Made an over, 44 for 4.
If it then carries on going straight, you've got an opportunity to get that outside edge. He's got the slip in, he's got the gully in. And as I say that, well bowled, a little bit of extra bounce. And, hitting the top splice of the bat and spooning up, just not carrying through to the man at gully, Ryan Burl. But you see, to me, if he had bowled that same delivery from over the wicket and got that little bit of extra bounce, it's going across the batsman, so he's not got one, a full face to the ball, and two, more opportunity to get that ball going towards the slip area with cutaway and collected by Richard Ngarawa, so that'll be two more to the Afghanistan total. And you can't hear it from here, but the Afghanistan change room clapping gleefully. They wouldn't have envisaged themselves 46 for 4. And Zimbabwe in a similar situation. They would have lost one more wicket at this stage before that partnership of 80 between Musakanda. And that's the outside edge and taken. Good catch again from PJ Moore, but Chris Mpofu, he's proved me wrong. He's pitched it up, and I'm not so sure if there really was any swing, but Hashmatullah Saidi looking to crash that through the offside, only manages to get a thin outside edge, and another wicket. He's just rolled the fingers over that Chris Mpofu, and Hashmatullah nowhere near that delivery in terms of his foot, and another wicket for Zimbabwe. I was just talking about Zimbabwe having lost one more wicket, and now Afghanistan have lost another. So exactly the same situation Zimbabwe were in the third one-day international, 46 for 5. Bowled again, thick outside edge through the vacant gully area down to third man. So 1 run to end the over, and the total now 48 for 5. Overs. Afghanistan 48 for 5.
Yeah, Dean, something that didn't happen for Zimbabwe in the first two one-day internationals. And it just makes life so much easier. You're absolutely right. And like I said, he can afford to be a little bit more attacking with his field. He's allowed 4 men back on the boundary. Graham Creamer, he's only got 3 at the moment. Man at slip, mid-on is up in the circle. And like I said, he's just inviting the batsman to play that big shot. And if he does, he knows the risk that's associated with that. But when he's bowling to somebody who's 30 or 40, he's got to have all 4 of those men back on the boundary to protect the boundary. So, good work from the Zimbabwean frontline seamers. Chris Mpofu coming on and being very effective once again. Wicket each in first of his 2 overs. Just gone for a sweep, 1 ball to go in the 18th over. And he's looking to paddle that round the corner. He's got to be careful because Tendai Chitara is at 45, a pretty square 45. Nicely punched down the ground to end the over. So 50 up for Afghanistan, 50 for 5 after 18 overs. Wahab. Chris Mpofu just getting a little bit of shape in these conditions. If the batsman's going hard at the ball, then you're almost guaranteed that if he gets the outside edge, that ball's going to carry. And just as we were talking about PJ Moore and that catch to dismiss Askar Stanikza, you could see how quickly that ball went off the outside edge and how high it was when it was taken by PJ Moore. Short, he's gone for the pull. Now he's certainly showing us that he's not going to be sitting around Samiola, and I know he's a man who likes to play his shots and express himself, but I think he's just got to rein himself in a little bit here. I don't want to be 50 for 6. Afghanistan, give himself some time, build a partnership.
gonna run up every ball. Throw it fucking properly. We all know that Afghanistan has got a massive population, and people back home would be waiting eagerly to watch these games. And as we were talking about throughout the series, Afghanistan, up-and-coming nation, they've done particularly well in T20 World Cups. They beat the defending champions in the last World Cup, and they've found their way into the top 10 in one-day international cricket in the ICC log standings. So important as their shouts of catch it all goes down to a deep fine leg and doesn't carry. But we'll pick up on Afghanistan cricket again in the next over. End of the 19th, 54 for 5. Hard. Looking to cut that away. Not really enough width there from Graham Creamer. But, Dean, just the way that he's gone about his business today, he's looked like he's been a little bit impatient. Samula Shinwari. And he's just missed the outside of the off stump, Graham Creamer. It's bounced off, I think, the gloves or the pads of the wicketkeeper, PJ Moore. So people here in the commentary box thought that he had been bowled, but that could only have missed the off stump by a coat of varnish, if even that. Yeah, PJ Moore not able to collect, and then that ball bouncing off him and rebounding into the stumps. But, I was just talking about him being a little bit impatient. It looks like it there. Patch that down to mid-on, looking for two, and they get two. Afghanistan. Sean Williams not able to keep them to one run, and at the end of the 20th, 57 for 5. That's the end of the 20th over. Afghanistan 56 for 5. Chris Mpofu, who's been good for Zimbabwe again so far in this fourth one-day international, he continues from the city end. That's well bowled, good area, and well left as well by Afghanistan batsman. We're going to have a change of voice in the commentary box. It's going to be Vusi Sibanda and Stan Muringani.
Easy single. Yeah, so it's not only the Zimbabwean supporters that are out there standing cheering for the Zimbabwean itself. As you can see, a big fan for the Afghanistan team coming in Arabic attire, which is always good to see, as well as the crowd turning up and very enthusiastic, it seems. That's lovely to watch. Quick single. Direct hit. Would have been very close. Very close. It's all happening here, Stanley. Yeah, good fielding there from Ryan Bell. It's always good to see as well that the young boys are putting in some RDIs on the field. Short. Tucked away for just the one. Bald. Thought of the single. You know, I was saying it's always exciting to see that there's a lot of people behind the scenes that put in some ideas, ensuring that these games go on, and as well as putting in effort to make sure that the home crowd in itself, they're all excited and cheering for their nation. And Afghanistan Cricket Board Chairman in particular has done a remarkable job in ensuring that these games are coming out live on one TV back home, and it is always exciting for the nation. Top edge, just the one bounce for four. And as I was just saying, it's exciting back home for the Afghanistan fans that Atif Mashal, the Afghanistan Cricket Board, has been putting in some hard yards, and I'll pick up on that in the next over. 63 for 5. The सही है शाबाश वेल डन Well, I'll tell you what would be more exciting is also to have Zimbabwe itself to travel to Afghanistan and put up a good show out there, and it will be an effort, a big effort, a remarkable effort. Hopefully we'll get to see that happening in the near future. A big shot and the quick single taken, direct hit, safely in.
Yeah, you can't write Sandy. There's many occasions, a lot of people underestimate that the people behind the scenes, the effort they put in towards these games in particular, having to support your nation itself and wanting to see the games wide. Having to see the games being broadcast in your home nation as well. And as I said, Atif Mashal has done a tremendous job in making sure that these games are actually coming on live on One TV. I don't think that would have been an easy job to do, as well as for him to get that the green light to broadcast these games, which is an exciting thing for the people in Afghanistan. End of the over, 64-5. Tendai Chatara actually, and picked up a wicket in his first ball, and that obviously gives you the, boosts up your morale and the energy levels, and which has been really good to see. And having said that, very well bowled. Yeah, I can imagine it would have been a huge task that had been given to the cricket board chairman for Afghanistan. But it's always good and encouraging also to hear that he managed to pull it off and got the green light to broadcast these games. And the good thing about it, they're also coming out live, which is a good news for the Afghanistan people to make sure that they're up to date as to what is happening here today. Full. Yeah, ideally the Afghanistan batters will be thinking, what is a good total here for our bowlers to come out and defend? And it's pretty hard to say, looking at their total at the moment, which is just 65, and it's 22 overs gone now. So looking ahead might be a little bit tricky. In my view, ideally what they would want to do is to just break it down and ensuring that they will bat the 50 overs short. There's a clear indication of how slow the wicket is, just getting the toe end of the bat, ball not coming onto the bat as nicely
as they would like to. So it is a bit tricky to look ahead and come up with an overall total as opposed to just try and break it down. And that way, if they can manage to do that and look to bat the 50 overs, they will give themselves a decent total to defend. Slow delivery, well bowled, and that ends the over. 65 for 5. قدرمنو مینوالو لیدونکو یو ځل بیا هرکلی درته کوو او افغانستان تر دا مهاله پورې شپږ شپېته منډې جوړې کړي دي، 15 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي او 24 اوور هم جریان لري. ګریم کریمر د زیمبابوې د لوبډلې لوبډلمشر دا مهال توپ اچونه کوي. دواړه بیټسمینان کریم جنت او سمیع الله شینواري د یو اوږد او غټ پارټنرشپ د جوړولو په هڅه کې دي. کریم جنت په سټرایک باندې ولاړ ده او په نان سټرایک باندې سمیع الله شینواری ولاړ ده. سمیع الله شینواری څخه هم زیاته تمه او توقع ده چې دغه پارټنرشپ مخ په وړاندې وغځوي. مخامخ یې د کریمر په لوري دغه توپ ولوباو. ګراوند سټاپ تاسو ګورئ چې یو ستونزمن د توپ وهلو په هڅه کې و کریم جنت. د نیکه مرغه به ووایو چې مستقیما د وکټ ساتونکي لاسونو ته توپ ونه رغی، که نه سټمپ آوټ به و. قدمونه یې له کریس څخه راوړاندې کړي وو. څه وګورئ چې نیکمرغي وه د کریم جنت لپاره. Unfortunately, there is another chance gone down. څلوېښتم اوور Chance number 3. ګریم کریمر ترسره کوي. If they could only be tied here. Or bowled again. Thought of the single. بیا کریم جنت هڅه کوي چې سټرایک چوټیټ کړي. له دې سره 24 اووره پای ته ورسېدل. د افغانستان ټول ټال منډې شپږ شپېته، 15 وکټې د لاسه ورکړي. 66 for 5.
way. 15 اوور جریان لري. سمیع الله شینواری په سټرایک باندې ولاړ ده. سمیع الله شینواری او کریم جنت د پارټنرشپ جوړولو باندې بوخت دي تر څو یو ښه پارټنرشپ جوړ کړي. په دفاعي توګه یې ولوباوه په آف ساید باندې. They do know that these two guys betting can be aggressive, but I can tell you that looking at the score here, the scoreboard, 66 and with the loss of 5 wickets, those هر two guys لوبغاړی هر they will be under pressure. توپاچونکی په ځانګړې توګه هڅه کوي چې د افغانستان بیټسمینانو ته موقع ورنه کړي، په اساني سره یو دوه منډې جوړې نه کړي، څلوریزه ترسره نه کړي. To go at them if they can by bowling those cutters. There's another one. ویلو باو دغه توپ او د کمی منډې موقع نه وه. د زیمبابوې لوبډله هڅه کوي چې سیریز مساوي کړي. دغه 15 ورځنیو لوبو سیریز چې افغانستان لومړۍ دواړه لوبې وګټلې او درېیمه لوبه زیمبابوې وګټله. د نن په لوبه کې هم زیمبابوې تر دا مهاله پورې لاس بری ده. Ball again short. Yeah, that is the key, Stanley, to make sure that you bat the whole 50 overs. ښه توپاچونه د زیمبابوې ده. توپاچونکو له لوري څخه په ځانګړې توګه مپوپو چتاره همدغسې نګاره چې دوه وکټې هم ترلاسه کړي. 5 overs, 25.2 overs left. مپوپو دوه وکټې ترلاسه کړي او وروستي دوه مهمې وکټې اصغر ستانکزی او همدغسې حشمت الله شاهدي وکټې مفوفو ترلاسه کړي. Short again to end the over. 66 for 5. 25 اووره پای ته ورسېدل. د افغانستان ټول ټارمن د 65 5 وکټې د لاسه ورکړي. He goes for the slog sweep straight up in the air, turn that shit underneath that, and he takes it comfortably. او دا هم افغانستان یو بله وکټه د لاسه ورکړه. سمیع الله شینواري و چې سویپ شاټ هڅه یې کوله او شاټ فاین لیګ باندې ډګر ساتونکی ولاړ و او یو اسانه کیچ یې ترسره کړ. ګریم کریمر و چې خپله لومړۍ وکټ یې ترلاسه کړه. آوټ ساید یې څو او سمیع الله شینواري هم خپله وکټ د لاسه ورکړه. ارزښتناکه مهمه اړینه وکټه د افغانستان په نننۍ لوبه کې چې د یو ښه پارټنرشپ په جوړېدو کې بوخت و. خو د زیمبابوې د زیمبابوې لوبډلې لوبغاړي تاسو وینئ چې د نن په لوبه کې ټول ټال ښه توپ اچونه سوې ده. له هر توپ اچونکی چې ده بیا هم محمد نبي ساخیل راغی او محمد نبي ساخیل به د کریم جنت سره ملګرتیا کوي. کریم جنت ځوان لوبغاړی ده. محمد نبي ساخیل د دې وړتیا لري چې د دغه پارټنرشپ کې ورسره یو ښه پارټنرشپ جوړ کړي. پارټنرشپ مهم ده افغانستان ته. اوس وکټ هم ژغورل دي او پارټنرشپ هم مهم ده. مهمې وکټې شپږ افغانستان د لاسه ورکړي دي. محمد نبي ساخیل د کریم جنت سره به ملګرتیا کوي. محمد نبي ساخیل په آی پی ایل سیالیو په 2019 کال لپاره هم واخیستل شو
Our ball is a quick single. په آف سایډ باندې او ډیر په چټکۍ سره دغه منډه ترلاسه کړه. ښکلی رننګ بټوین د وکټ د محمد نبي ساخیل او کریم جنت له لوري څخه. Again, losing another wicket. This is how the Zimbabweans have been bowling well, asking the Afghanistan to take the risk, and they've just done that. But it's not an easy wicket to take the risk. لیګ بریکر توپ اچونکی دا د زیمبابوې د لوبډلې لوبډل مشر ده. when the pressure builds, لاین او لین باندې توپ you اچونه always کوي. refer to your big shots. And I feel at times it's not necessary. You just have to try and guts it out. If you can rotate the strike, do so instead of looking for a big shot. Well bowled again. دغه توپ باندې کومه منډه لاسته رانغله. محمد نبي ساخیل غوښتل چې یوه منډه ترلاسه کړي، خو کریم جنت چمتو نه و د منډې په جوړېدلو دپاره، ځکه چې توپ د ډګر ساتونکي په لاسونو کې و. په دفاعي توګه Bowled. Bowling it beautifully, محمد Graham نبي Clement ساخیل tossing it up nicely. په کار محمد And نبي ساخیل ته the چې one د thing نن that په I've لوبو also کې realized here today wicket from باندې Graham سټیو Clement کې is اورونه he زیات doesn't پاته دي. select to bowl the flatter one. 4.1 bowling اوور quick either. پاته دي. He's managed to mix up his pace very well fielded. آن سایډ باندې ولوباوه او یو He's been منډه mixing ترلاسه up his کړه. د pace افغانستان very well. It's ټول he's ټال منډي bowling very 28 شپږ وکټې د لاسه ورکړي دي. 15 the over. اوور هم پای ته ورسېدل. 26 gone, 6. سلامتیات ضامن Have a decent attack as well that Sahel. can restrict the Zimbabweans to chase down a decent total محمد for نبي them. ساخیل But the question is, غواړي چې په وکټ باندې سټیو what is کړي. a decent total for them on this sort of wicket? Apofo. Because they are in trouble. ښه توپ اچونه کړې ده. مپوفو په شپږ And this 69 would have been اورونو کې different 19 story. منډې They ورکړي دي. lost 2 وکټې ترلاسه کړي دي. 2 wickets. That would have been ګریم different کریمر story په شپږ altogether اووره because کې they can یوه bat وکټه all ترلاسه at کړې ده. 10. So the chances are if these two guys get a good partnership, Stanley, I feel that they can still post a decent total because they can have a go possibly in the last couple of overs or so. But at this stage, it's a bit of a worry for them. سمیع الله شینواري وروستۍ وکټ و د افغانستان چې چتارای کیچ ترسره کړ. آوټ سایډ ایج او د سویپ شاټ هڅه یې کوله. سمیع الله شینواری عموما په سویپ شاټ وهلو کې ښه مهارت لري. Well played. Just a dab down, third man for 1. کټې کو دغه توپ د تھرډ مین په لوري With that باندې. being said as well, yes, the Zimbabwean bowlers, especially the two openers, Chatara and Richard Ngarawa, bowl exceptionally well. But on the other hand, I feel that the Afghanistan batters did not give themselves a chance to go after them. Had they shown the intent of going after them, it may well ټول ټال been a منډي different story for اویا them. منډي دي د افغانستان As we په saw لومړي early سر کې on, when درې Shazad مهمې tried to وکټې د لاسه go ورکړي. suddenly it became a little bit easier for them to rotate the strike. میدان So باندې in my view is that لانګان ډګر ساتونکی the په two میدان باندې openers ولاړ ده. had shown a bit of intent in going after the opening bowlers. اټیکینګ فیلډ اخیسته د زیمبابوې Maybe the لوبډل score مشر would have been ګریم different. کریمر.
آن سایډ باندې لوبه وو. End of the over. 27 gone. 17 دې for سره 6. 26 اووره پای ته ورسېدل او یا منډې 6 وکټ افغانستان د لاسه ورکړي. Win this game. It's Graham a must-win Kramer. game for them. But with the rains, if they do come, they're still leading the series. کریم جنت په وړاندې About and it nicked it. او د دې سره یو بل وکټ هم افغانستان د لاسه ورکړه. کریم جنت تو چې د ګریم کریمر په توپ باندې خپل وکټ د لاسه ورکړه. And PG Moore in particular has done a tremendous job behind the stumps. And he has been very good in today. And Afghanistan have just lost another wicket هم تاسو بیا ځلې وګورئ. for 70. یو ډېر په زړه پورې کیچ د پیټر مور له لوري څخه ګریم کریمر وتوانېدو چې خپله دویمه وکټ هم ترلاسه کړي. And to give themselves a better نوی chance بیټسمین ګلبدین نایب راغی. this game. ګلبدین نایب بله محمد نبی ساخیل سره ملګرتیا کوي. افغانستان وو ارزښتناکه وکټې د لاسه ورکړي دي، مهمې وکټې د لاسه ورکړي دي. Beautiful. If he's getting to this much turn, وبګورو چې ګلبدین نایب او محمد نبی ساخیل it's going to be a problem. څنګه دغه ذمواري په غاړه اخلي، څنګه د یو پارټنرشپ په جوړېدو کاوه. ډېره چټکه منډه د دواړو بیټسمینانو تر مابین ترلاسه شوه. د افغانستان په وړاندې د زیمبابوې توپ اچوونکو هغه فاست بالینګ ده که رو توپ اچوونکي دي، ټولو په خپل ځای باندې ښه توپ اچونه کړې ده. د افغانستان هیڅ یو بیټسمین ته موقع نه ورکوي، د هیڅ یو شاټ شاټ وهلو ته یې نه پرېږدي تر څو شاټ ترسره کړي. ځکه Straight on. بیا هم Or slide, ګریم کریمر as we call it. Yeah, Dwa. as you just mentioned, that crack, it might have played a part as well on it. Perhaps that's why Creamer is getting that bounce. ګریم کریمر د محمد نبی ساخیل په وړاندې There you go. په آف سایډ باندې ولوباو دغه توپ. له دې سره د ګریم کریمر اوور پای ته ورسېدو. د افغانستان ټولټال منډي 1 وکټې د لاسه ورکړي. And with that,
د افغانستان توپوهونکو لکه څرنګه چې د سیریز د ګټلو دپاره څنګه بیټینګ او څنګه توپوهنه باید شوې وای، د افغانستان توپوهونکو همغسې توپوهنه ترسره نه کړه چې څومره د ښې توپوهنې تمه او توقع وه. خو بیا هم دلته به کریډیټ ټول د زیمبابوې بالرانو ته ورکو. دا هم په زړه پورې شاټ او توپ موږ ګورو چې د پولي څخه وژغورل سو، 4 منډې نسوې. ګریم کریمر و چې ښکله ډګر ساتنه یې وکړله او 4 یې وژغورله د زیمبابوې لپاره. He has been brilliant, Dean. And what I've liked the most, especially in the last 2 one-day internationals, is the fact that د زیمبابوې د لوبډلې ښه کمبیک په دغه سیریز کې 3مه لوبه یې وګټه، په 4مه لوبه کې تر دا مهاله د افغانستان توپوهونکي تر خپل فشار لاندې راوستي دي. all his variations, the off cutter, the slow ball bouncer, the slow ball itself, Yorker, he's got all of that in his armory. But he's been striking for Zimbabwe early on in the last 2 games, and that is exactly why Afghanistan find themselves 77, 78 now for 7. Not forgetting the other bowlers as well. Chris Mpofu has been brilliant the last 2 games. And Richard Ngarawa supported them really well today as well with an early wicket too. And just as we sing his praises, Tendai Chatara overstepping the line, and the first no ball of the Zimbabwean innings today. Yeah, it's bad enough overstepping, but if you overstep and get a wicket, it just makes the problem that much bigger. That's got to be called wide. And is umpire Sean George at square leg signalling to his partner Jerry Matibiri, who's at the on end at the moment. So the wide will be given, and as you know, if you deliver another unfair delivery after a no ball, the free hit remains. So, still a free hit. Short, slow ball, that's picked up and heaved down to mid-wicket. 1 bounce and into the boundary. That's a good shot. He bowls that slow ball bouncer particularly well. I don't think he quite got at the length that he would have wanted to on that occasion, Tendai Chatara. But Mohammad Nabi just gave himself a little bit of room, opened himself up, and nobody back on the deep square boundary. And he gets just 1 bounce and into the advertising boards. So first boundary of his innings. Swap ball attacking the stumps. Tendai Chatara. 1 more delivery to go in his 9th over. He's gone for 31. And once again, his economy good. 2 very important wickets. Slightly more expensive today than he was 2 days ago. It's 10 overs in total, going for 30 runs, plus those 3 crucial wickets. It's well bowled, and a good single by Afghanistan to finish the over. So 29 gone, 84 for 7. د 15 نه ډیر کال کیږي چې طالب
Zimbabwe will want to try and wrap this innings up as quickly as possible. Oof, that one just sliding on. Graham Creamer, his head in his hands, contemplating what might have been had that struck the batsman on his pads. That's well bowled again by Graham Creamer. It's over.
شوید. Настя, Гора, набей. Firmly struck, and well fielded off his own bowling by Solomon Miret. Dean, we were talking a little bit earlier about Afghanistan and how much cricket they're playing, the fact that this telecast is going back live to Afghanistan on One TV, but they themselves, Afghanistan, before coming to Zimbabwe, had a 2-week training camp in Dubai, in the United Arab Emirates. And they competed in the Desert T20 Cup. It comprised of 8 teams, and Afghanistan came out trumps, beating Ireland, Scotland, Namibia, Afghanistan, the UAE, Oman, and the Netherlands. So good preparation for them before this tour of Zimbabwe. And that 2-week training camp was also preparation for a tour that they're going to embark on straight after they leave Zimbabwe. That's to their home base in India, and they'll be taking on Ireland in a one-day series of 5 matches, so just the same as this, but straight after that they've got 3 T20s as well against Ireland, so lots of cricket for Afghanistan, and straight after that 1 4-day Intercontinental Cup match as well. As that's turned away down to final leg for 1, so it's no surprise, Dean, that Afghanistan have been improving steadily and progressing over the last few years. Brings us to the end of the 32nd. هدایت جناب but because the rain has started to come down too hard here at Harare Sports Club, and the umpires have decided that it's time that the players get off the field, and there you are, the groundsman running on with the pitch covers, and never a good sight at a cricket match.
covers going on during play. And we just hope that it's not going to be too hard for too long. The problem that Harare Sports Club is having at the moment is it has had bucket loads of rainfall in the last couple of weeks and going throughout the whole season. So the water table has risen, and any amount of water on the outfield is struggling to find its way into the soil. So that's the problem. You can see those pictures, the groundsman hurriedly getting those covers on. You're absolutely right, Dean. I think, like I said, the good thing for me is that, well, this is what I was saying earlier, and I think I could have been wrong. We didn't have too much sunshine this morning, so the humidity levels weren't quite high. And when they are is when you... بیا هم قدرمنو مینوالو لیدونکو تاسو ګورئ چې باران پیل سو او د باران د ورښت له وجې لوبه هم دنډنۍ سوله او افغانستان 9 اتیا منډې کړې دي 7 وکټې د لاسه ورکړي دي 12 اوور هم پای ته رسېدلي دي نو ګورو به چې باران څومره دوام کوي او باران به زیات وي او که کم سي نو خدای دې وکړي چې لوبه ترسره سي او لوبه وسي نو خو دا ماله د باران تاسو ګورئ چې په لوبغالي کې د ګراوند سټاف چې دغه د لوبغالي په وشتنځای کور کو یعنی پیچ کور کو لاغه ورسته اوس آوټ فیلډ باندې هم کور کوي ترڅو د ډیرو اوبو څخه یې وساتي چې هلته اوبه ودرېږي نو دوی خپلې هڅې کوي چې د باران زیات اوبه په لوبغالي کې پاته نه سي چې بیا د ډګر ساتونکو یا فیلډرانو لپاره ستونزې راپورته کوي لکه څرنګه چې په لومړۍ لوبه کې هم ازغرستانګزي نه غوښتل چې فیلډینګ وکړي او لوبڅارانو هم قناعت ورنه کړ چې دوی د ډګر ساتنه وکړي او لوبه هم پای ته ورسېده په هغه لومړۍ لوبه کې نو اوس هم تاسو ګورئ دا هغه انځور ده د حرارې سپورټس کلب کوم لوبغالی چې ده اوس هم یو دماغ خلل دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې سي
مباراة
قدرمنو مینوالو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایو. تاسو ګورئ چې په لوبغالي کې د ګراوند سټاف یا هغه د لوبغالي کارکوونکي چې دي د کور کړی ده هغه کوم آوټفیټ ده او پیچ یې کور کړی ده. نو باران وریږي نو ګورو به چې د باران زما پاند چې باران هم درېدلی ده. نو اوس د لوبڅارانو پرېکړه به څه وي چې هغه به خپله پرېکړه کوي، لوبه به بیرته پیل کوي او که ډګر ساتونکو ته کومه ستونزه وي یا باران ډېر وي په آوټ فیلډ باندې ستونزه وي نو امکان دی ولري چې ډګر ساتونکي مشکل ولري. خو د پیچ کور یې ایسته کړی ده نو غواړي چې ایسته یې کړي. یو یادونه باید وکړم چې د حرارې په سپورټس کلب کې تر ټولو کمې منډې چې شوې دي یعنی په یو پاڼه کې د زیمبابوې لوبډلې د سریلنکا په وړاندې په 18 اورونو کې د سریلنکا په وړاندې په یو انینګز کې د سریلنکا په وړاندې 15 منډې جوړې کړې دي د حرارې په همدغه لوبغالي باندې. زیمبابوې بیا هم 15 منډې جوړې کړې دي د هندوستان په وړاندې او بیا هم د سریلنکا په وړاندې 15 منډې جوړې کړې دي. یعنی په یو پاڼې کې یو انینګز کې 15 15 19 تر 102 منډو پورې یعنی په لومړۍ پاڼه کې کله چې د زیمبابوې دلته لوبې سوي دي په حرارې سپورټس کلب کې نو دغه منډې جوړې سوي دي. په 2004 زیږدي کال د اپریل په 25مه میاشت باندې د سریلنکا په وړاندې زیمبابوې ټول منډې 15 منډې وي او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. یعنی د حرارې وکټ ته که وګورو یا 20 ځای ته او د انډیا یا د هندوستان په وړاندې په 2015 د اګست د میاشتې په 29مه نیټه باندې کله چې 2240 یو ورځنۍ لوبه ترسره سوله په هغه کې د حرارې په همدغه سپورټس کلب کې لوبغالي باندې زیمبابوې 15 منډې جوړې کړې او دریم ځل د سریلنکا په وړاندې 15 منډې ټولټال جوړې کړې چې هغه لوبه هم په 2008 زیږدي کال د نومبر په 22مه نیټه باندې دغه لوبې ترسره سوې او د نړیوالو لوبو 2280مه لوبه وه چې د حرارې په سپورټس کلب کې لوبه ترسره سوه. یعنی دغه 20 ځای یا د پیچ ته که وګورو یعنی د دې ریکارډ هم همدغسې داسې ډېرې کمې منډې باندې جوړې سوي دي. نو موږ به وار نه خطا کوو نو به څښتن تعالی دې وکړي چې باران نور هم ودرېږي دغه لوبه وسي او ښه جالبه او ښه په زړه پورې لوبه ترسره سي. او بل هم تاسو د تلویزیون په پرده باندې ګورئ چې 655 باندې اړیکه ټینګه کوي، خپلې رایې مو ورکوي، له رایو سره خپل نومونه مو ثبت کړي ځکه چې یو ځانګړې ډالۍ ده، یو خاص جایزه ده د هغه ګټونکي لپاره. کله چې لوبې پای ته ورسیږي نو د یک تلویزیون په پرده باندې به تاسو هم ښکاره سئ، تاسو به سټوډیو ته راغواړي، هغه لباس باندې چې د لوبغالو د ملي اتلانو لاسلیکونه سوي وي هغه لباس به ګټونکي وي. تر څو چې د لوبغالي څخه کارکوونکي نور چمتو کوي نو یو لنډه دمه خو بیا هم زموږ سره پاتې سي.
د زیمبابوې لوبغاړي هم لوبغالي ته داخل شوي دي نو لوبه بیرته پیل کېدونکې ده وبه ګورو چې د زیمبابوې لوبغاړي څنګه کولی شي چې دغه درې نورې وکټ